Wow, let's do recite these prayers. Dum den den de jin she bon ra jong ba yang da ba ra zo be sang ye ri ba da sha su den ba de wa ra she fa ji din gen ba ye bu nu ve ga lu gi ro sa na me ba ne na ge dum ba sang ye jom den de be ye wa sha ya tu ba la sha da lo cho do ja ze je Yom den de jin she bon ra jong ba yang da ba ra zo be sang ye ri ba da sha su den ba de wa ra she fa ji din gen ba ye bu nu ve ga lu gi ro la na me ba la da me na ge dum ba sang ye jom den de ge wa sha ya tu ba la sha ze lo jo do ga ze je Jom den de jin she wan ra jom ba yang da ba ri zo be sang ge ri ba dan sha su den ba de wa ri she fa ji de gen ba ge wu du ve ga lo gi ro la na me ba la da me na ge dum ba sang ge jom den de be je wo sha ya do ba la sha ze lo jo do ga ze je gan ni zo wo kyu ram se sa jin de la gong ba dum bo ne an de je den de na cho je zong de ze ke ba kyu la ja za lo na la kong la cho de zu zang wa ye je ga zo se ge rum bo la ra ba ji den su na la me wo gong bo kyu li kyu la cha za lo Senjo tenpa shime dawe sha se don rawa gyala sha salo. Nute gyanda siva suma je nyame kinchin gyala sha salo. Tuje je tenpa tamje kembe donpa ho. Sona yönden gyasa jin de jin shela sha salo. Tabe teja tevar gire gewe nizon le rajin. Siddhi dandan chagir bai shigir chela chazo. Trone trove lang yang dun laba dala radun. Shige damba yudin din gindim la yang chazo. Geba chiang ni chachin gewa punzon sovar yer. Rangi semne yong semde dene sangye tenbayim. Karma rahre marme dang yuma seba shukur dang. Milan lodan tinda bun duje tunan de tarata. Sonan de tamche seba yi gopan topne kyangyen rata.
Gadan hadan shiwe lak tru pe si pe so len ro re sho. Page 3. To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of God and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides, then said, I am supreme in this world. To you who were wise then, I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the vast glory, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud, see conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the foe of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Kunjo sumno cha zelo ndige dage teba duji na chomden de gyabu ka jago kumbo rilong gelong ge gindu jimbo dan janju sembe gindu jimbo dan ta jidu jizu ze chomden de zamo na wa che jawe che ge nam rangi tinge zenla nyongbar shuzo yon de ze janju semba semba jimbo baba jine ze wanju shera ge paru Jimba Summer Chiba Nila number Tajin Pumbo Mabunde Dalayan Rajinki Tompa number Tawo Tene Sangi Tu Sedan Demba Sharibu Asemba Jimbo Baba Jinrezi Wanjula Tige Timeso Sharibu Kanala Shiraki Paru Du Jimba Summer Chiba Chuba Dubade Jidar Labarchan Tige Time Badon Janjo Semba Semba Jimbo Baba Jinrezi Wanjugi Sedan Demba Sharada Debula Tige Timeso Sharibu Rigi Bumo Ganlala Shiragi Paru Du Jimba Summer Chiba Chuba Dubade Didar Number Tower Shate Pumbo Mabunde Dalayan Ranjingi Tombar Number Yanda Bar Jesu Tao Tomba ni zo zule tomba ni shimayin tomba ni le kyan su shimayin non de shin de sorwa dan de shi don nambar shiba nan tom haru sharibu de tar shudhan je tomba ni de sini me ba ma ji ba ma ga ba ji ma me ba ji ma dan shewa ji wa me ba ga wa me ba o Sharibu de Tawena Tomba Nila Sume Sorwa me du Shime du Jime Nambar Shiba me Name Shime Lume Yime Sume Chame Shime Rume Rekame Shume Domiki Kame Bani Yiki Kame Yiki Nambar Shibe Kange Vadu Yame Do Mariba Seba me Banegashi Kashi Sebe Vardu Yame Do De Shindu Tumba Wadam Kumjung Wadam Govadam Lame Yishime Toba Me Ma Toba Yame Do Sharibu
Chanjo Samba Nan Tova Maybe Chiru Shirage Parudu Jimbala Tenzin Nede Simla Jebo Mijim Taba Mede Jindil Tenanyam Yelende Tare Jindu Sundu Number Shube Zange Tamje Gyan Shirage Parudu Jimbala Yanda Barazobe Ajudu Mombarazobe San Yezo de Damwena Shirage Parudu Jimbe Riba Jimbe Lana Mebe Minyamba Danyambe Tunga Tamje Rabdu Shebe Mizunwena Dimbar Shebar Jade Shirage Parudu Jimbe Meba Tayada Gate Paragate Parasam Gate Buddhi Swa Sharibo Janjo Simba Jimbo Shirage Parudu Jimbo Mola Labar Chawa Tene Jumdende Tinge Zendele Chinde Janjo Simba Jimbo Papa Chinreze Wanchua Jemeso Lexo Shejawa Jine Lexo Rigi Bu Dede Shinde Chitar Kyugi Temba Shindu Shiragi Barudu Jimba Samola Chebar Chate Deshin Shaba Namkyang Jesu Yiramo Jomden Dege Jeka Zene Zedan Temba Shareda Dibu Dan Jaju Simba Chumbo Baba Jireze Wanchu Dan Dembe Kore Deda Adam Nidan Lama Yidan Research Vegetin Yiran de Shomden Dege Sumbala Mumbarutundu. Page 11. Thus I have heard, once a blessed one with dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, "How should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond?" Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, "O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty. Emptiness is form. Emptiness is no other than form. Form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awaken to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering, should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Tayatha gate paragate parasam gate bodhisattva. Oh Shariputra, this is how a bodhisattva mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the bodhisattva mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy,
Praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 그래서 이마 나중에 저기다 지들이 자, 그 이마 하시지 이거 진이지다는 치료를 누구 근데 더 중요한 거다 그런 데는 나중에 모르지 뒤지지 그냥 권한다도 고조가 있는 소스 Okay, now we today on Sunday take this the introductory lecture in Patadharma after an interruption of 2-3 weeks. So now, as I've said, for those 2-3 weeks we've had no occasion to gather, but now we resume once again. 도대체다 아무도 시대가 간다 코아스기 라는 코르와스 코르세다 민다사디 라는 유비 루지 공부들와 공부디 아니 이디 매바 라와 매바 미사메라 시대데 이는 티 괜찮네 아니 뭐 간다 라와 매바 치네 아니 간다 뭐 이제 공부를 괜찮아 길게는 어서 들려도 차거든요 송송송송 And so our topic is samsara. Samsara, which is the name given to this very physical body, which is untenable, which is unfree, which is impure, and as a result, against any will, powerlessly, by the force of the compulsory acquisition of physical aggregates. For the past 2 weeks, there's been an interruption. 세상에 이다 만나도 간다 다 사지 일년지 풍부티 여 사회 낸 사회 나와 다 걔가 나시기 동에디 랑기 여기 요마데 이내서 나와 요마를 랑기 레사베 에티기 왕게 다고 나와 개워 치비 동에생이 다고 낸 사바레 거다 춘이 차대요 레소 Therefore, with the compulsory acquisition of the contaminated aggregates, once that has occurred, then with that occurs birth, aging, sickness, and death, though all are unwanted, yet by the force of karma, birth, aging, sickness, and death and their pains are already adopted, and one is powerless against them. 세상에 이들 다 만두기 말한도다 대로 최고야 균생 아주 직 최다 최마이바 최바다 최마스 최마이바 아니 직다 최루고 대신 망고 잡고야 균생 강가로다 간다 아주 동에 렘바지요라 동에 렘바딜레 아쪽 토야게 탑시지 시도라 맞아 되게 간다 최다 최마이바 생각다 남샤듯이 아니 마시기요래 소서 Our purpose then to gathering is to distinguish dharma from adharma, that which is dharma from that which is not, as the spiritual traditions do, for the reason that there are these series of pains and sorrows that one would guard themselves against, protect themselves from, and thus a presentation to distinguish dharma from adharma. 랑이 미드베게 동해디게 랑이 모셔 받체 아니 동해디 모셔 차베잖아 아니 동해디 아니 다 가네 여기 여마 동해디 규다 깨나 다 레기 여메 규다 깨나 다 레기 여바 이나 규다 깨 가릴 때는 여기 여바 데 요새기 규다 깨데 모셔 받체네 아니 규다 깨데 까 투야 제 까나 아니 동해 까 투고 여바다 동해 요하게 규다 깨데 까 마투가 이나 아니 동해 까 투고 매바 다 고 동해기 대중을 제어하게 찾는 다 근데 용기 열에 손을 And pain and sorrow is unwanted.
And when it is recognized to be undesirable, then one searches for the origin of the pain and sorrow to find whether they are caused and conditioned or are not. If it is determined they are caused and conditioned, then one seeks the origin. Which are those causes and conditions? Knowing to annul them so that pain and sorrow that are their result may be annulled. But if the causes and conditions are not removed, then there is no removal of pain and sorrow, and thus the indication of pratitya samutpada and the series of pain and sorrow. 어이, 좀 되게 아무 동해 시험을 자. 동해 마시나? 아니 동해 뭐 마시나? 아니 나 아주 대화 계세서 개요 말 동해 뭐 시험사도 아니 신의 동해 때에 타도 삼아 대화를 끼어물어. 그래서 안 동해 시험을 자. 동해 시에 차나 아니 동해도 파 매가 쏴야 파 육군중 까까까 저랬어. 군중 뽕을 차. 다 군중 동해 시에 차는 군중이 바까 차나 아니 가리어에서는 저거 동해 여말 저거 동해 매버데 그 대화를 해서 Thus the Buddha Bhagavan urged one to know pain and sorrow. Not knowing pain and sorrow, then there can be no indication of what is gladness and well-being. But when one understands pain and sorrow, then emerges the desire for liberation from pain and sorrow. And then comes a removal of the causes of sorrow, the origin of sorrow. The origins of pain and sorrow are abandoned. Abandon pain and sorrow, urged the Bhagavan. And when those origins are abandoned, then there are no further pains and sorrows. And when there are none, then it is gladness and well-being that is the result. 어이 대화 그 첨부 대화 탈토바 다디 맞아 되고요 대화는 진짜 수준을 톱고 그러고 다 톱을 채워야지도 아니 다 대화들한 게 뭐도 그러야 된다나 아니 난 공부를 해서 난 공부를 차서 난 공부이나 아니 다 방제 매번 세워만 아니나 끼워 매번 땐도 고바 쓰는데 다 고바 온도 채야 다 남대기 시고 요새다 람 공부를 차서 다 대버시 냠내는 것도 이만이면은 냠내티나는 로고요 해서 And it is the greatest form of well-being, the ultimate in well-being, which is desirable to us. And to that end, in order to transform experience to the ultimate in well-being, the Bhagavan urged, cultivate the path. Not only are all that are to be abandoned, but that stable, lasting, permanent nirodha, which is cessation, is achieved. And in this way, the four truths of the noble ones, day by day, are our way to proceed. 이게 다만도 가르쳐 버려서 남 공부를 차서 남 공부해야 남 이제 받으라 아니 남 가다 그게 시당 좀 봐도 공부를 뒤 안달 남는 놈이 아니 뒤에 수수수수 공부다 탐배지 받잖니 시당 아니 즉 냠내 그리 내 이제 배찬이 아니 그거 시작하다 다 되는 미터 이거 해서 Then what for us but to, as urged, cultivate the path? Involved in the path are the myriad presentations of the path, which accord to or suited to the diversity among students training in the path and their ability. And so too are there the diverse presentations in the stages involved in the path. 이제 공부 이제 수수수 공부를 남진 타수 이유가 있는데 아니 공부를 남진 탑숨기 수수수 냠내 제외 좀 받잖니 아니 다 남은 프랑스 시당 나신 제법이나
아니 기부 숨지 남지를 바스기 된 도중화해 손으로. And as there are among the disciples to be tamed, those of great capacity, average capacity, and lesser capacity, then the stages along the path are accordingly stages accommodating those of greatest, average, and least capacity. 뭐야. 나 그냥 신 하다가도 시럽님보다는 결혼나 신이시네. 남지 봐. 남기 장도 잡아. 남기 줄래야다. 남 장을 좀 봐. 깨베게 매번도 쳤네. 아니 다이마도 가테 바라 상가데 세리 간사치기 남라 랍두 네 남요 줄래 깨베서 매번 쳤네. 시기가 그래서 And as we recite in the Prajnaparamita Hridaya, indicating the stages in training, in the path, and the development of the path in the mind, the mantra Om Gate, Gate, Parasamgate, Bodhiswaha, which encompass all the stages of that path for any given individual. 일단 간사치기 당보 남는 로베게 매번지는 당보 퇴중 상바 기르와 남는 로베 퇴중 상바 퇴중 상바라 되는 소사베 내가 남들라 다 총롱사 가테스 어림바 당보 되네시 다 되네 페바데 삼베기 몽올파 줄 삼중기 몽올파 줄 아니 삼중기 몽올파 줄네 아니 랑이다 동반이 되나 예바이 본중기 예바이 하게 다 삼중기 로게 심바체니 아니 양도 티버 체베비 람다 로베도 다랑이 줄도 돈이 또베기 시라비아 깨고 좋은데 아니 졸람스 가데 니바체 두시네 심바니바시는 거 레소나스 And of that individual training in their stages in the path, which begin in study. The study is the path of preparation, and then one begins the accumulation of merit, and that path is the path of accumulation of gate. When what one has learned gives rise to understanding through contemplation, and the meaning of shunyata, emptiness, is understood, it is integrated, then this is the beginning of the path of preparation, the second gate. gate 세도 가나 로 똑바기 하나도 치 공에 셔바다 이로 라바리 땡네 아니 먼저 다 동반이는 로비면서 곰네 아니 고바 야세 토보를 받으러 아니 가데 세 바리 간다 소놈도 졸랑도 남미나는 야네 지기 열에 손시 Sotlam gomlam. Jora. In gate are expressed conceptual understanding informed through sense perception and coarse mentality. The understanding is cultivated and the paths of accumulation and preparation of gate commence. 뭐였지? 다 되네. 가르쳐야겠어. 그러면 다 되네. 로 셰바 음중이 뭐라 그러네. 다 퇴바 삼바 공바 타래 파치네. 아니 공중이 뭐라 게 롱무숭기. 아니 동반이 또야. 동반이 다 생기 내로. 아니 다 저는 다음에 또 셰럽스도 왔다. 다음에 또 셰럽스 아니 땡이 내로 타르치 봐. 아니 배 아주 미자라 통하나 이제 쌤 참고가 유도 제토고요 봐. 통화이도 아니 동반이 무슨도 통화. 그래서 당보대이다. 뭐 통함스다. 아니 바라가데 세기다 직디 버졌다는 거래서 What occurs then
with understanding in the process of cultivation that is brought to full consummation through the power of meditation. One achieves direct perception of shunyata, emptiness, that is the nature of mind, that is the absence of an intrinsic self, the realization, which is the object of the subtle state of conscious awareness, which directly perceives it, and the expression applied to the moment is paragate. 제가 그 공부하는 무슨 통화인데 뭐 가르쳐 버렸으나 뭐 돈이 무슨 정보 통화인자 통하면서 명다사서 제가 인데 디디 그 뉴버도 가르쳐 뉴버도 가르쳐 버렸으나 동네 양교 동네 좀 대화 매봐 동네 교대 제가 갖고 안다 까차 라는 거 고콜을 게 먹어 랑 간지 깨고 있는 깨워라 터봐 세가 어디 남대 어디는 타고요 그래서 with the occurrence of direct perception of shunyata, emptiness. This is the occurrence of the path of seeing beginning then. And what capacity develops in that moment? The capacity from a full separation from pain and sorrow, the final annulment of pain and sorrow, such that one hasn't again to be born into samsara, but one determines their births on their own. 이제 돈이 무슨 또 람디 줄라 카디 깨봐 있네 거기 줄라다 최군주 줄라 깨봐 최군주 줄라 깨봐 인도 꼭 강사한테 가르쳐라는 인도 군도 잘 해서 When direct perception of shunyata occurs in the mind, this is the occurrence of the dharma jewel. And the individual in whom it arises is now of the sangha. 아니 바라카데 바라상가데에서 좀다 바라상가데서 다지 돈이 무슨 또 람데랑이 꿀을 살지 깨차버와 깨차버디 호 한조마 냠바메바야 어느 정도 배워쳐와 치도를 아니 그 동반이 무슨 또 그렇지 양이 공부치는 고배 물과 세 harcin bachewa chinyege lamdela ani da gonams gombe lamams ota tigi ani da khoage ajing no khoage zawadi chera mo bani da dine da khoage kyun pada pa chebadi ani gonam chi 해서mas Thus paragate, then parasamgate. Parasamgate indicating when one time shunyata has been realized, then afterward, with no loss of the realization and further increase and intensification of the recognition, shunyata's meaning is meditated upon again and again during the path of meditation, through which the entirety of faults of samsara are thoroughly abandoned. 되게 정말 무슨 또 되게 아니 난 고름 통놈도 들었다 민 냠내면 수수도 냠내지 않는 자네 아니 민게 도다는다 또 센세라 차자 첨보세야 저 아니 바다세야 또 그런 수수도 즉 용수도 탄에 따다는 더 아니 거다 민자는 뭐 여러 손 The occurrences of direct perception of shunyata
of the path of seeing, of the path of meditation, are elsewhere and diversely from various scriptures characterized as the Mahamudra, the Great Seal, the great completion, the great perfection, the primordial purity, all synonymous. Oh, yeah. 간다 민거르다나 마다나 다 딱서기 시디 다 동번이 무슨 도 또베기다 다 동번이 당 대또베기다 아니 다 공중으로 다 통남도 고놈도 저라요 딱서기 시디 들었다 그래서 Whichever expression is used, it describes the very same basis of description, that is, direct perception of shunyata. It is that view, comprehending during the path of seeing and meditation directly shunyata. 대체 난 근데 이리도마다 남지 좀 되게 다내 당고하게 가사다 고 남몬 또몬 송 사이나 하고 내하고 그런 수도 또 거기를 제차가 당한테 내 당고와 지기 아니 냠도 나오는데 아 안다 태산 고숨 생기 랑가 뒤균 흘러보고 요래 태산 고숨 따봉 쥐었음 세대다고 남나 롭당 그제 매참 아니 반대슬러 보고 유매 되게 차는 지시게 요래서 And now of the path in stages according to a person beginning, an individual who is only beginning, different from that individual who has already directly perceived shunyata, in whose case this has occurred and it is easy afterward for them. Instead now, according to the beginning person who must proceed through study, contemplation, and cultivation along this path, along the path that describes view and meditation and proper behavior. This is our current topic. 땅은 뜻이 가르쳐하고 있습니다. 뭐도부터 다다 람되기대 간다를 람되기대 람이 고미운데 딱 엄당 림바찬 아무 투중이 싫어. 얘네 저배 되는데 아 라마도 윤tem을 쳐지도 삼중이 싫어. 삼중이 싫었다 투중이 싫어비 투중이 싫어비 깨베기 삼중이 싫어 잠깐 야바디 랑이 줄어야 모두 줄네 랑이 남디 다치 마음 요아 치더라 아니 공중 공중 어때 저선 고순데 매도 차기 그래서 Our material now is then this path, that is the path toward a familiarization with the wisdom which emerges through study. The wisdom emerging through study, which is an understanding that is consolidated through further contemplation. Then the understandings, that which is learned through study and consolidated through reflection, when it is incorporated in the mind and integrated such that it yields realization, which is experiential. This is the series of study, contemplation, and cultivation, which is indispensable. 근데 있으면 땅만서 가르치고 땅만 속에 단단하게 쉐대디 남림스도 좀 디바 침배 취해지 디바 침배 취했으니 지난번 아주 뒤 취해라 상스케도 좀 달마스디 호텔다 달마라 보야 된다 저기 좀 진짜 계절 심바 근데 취해 그런 게 뭐, 가서는 장기 뭐, 심바스. 된다도 장기 라마로 소 다보자도 이제 생기 심바스로 와서는 되게 다들 지금 그게 돌아줘도 취했어 나가서. 취해서야지 간다르다. 니주 간다르랑기 내당직
아니 바지 교와 땅 투바 제부잡 투바 대대지 간다라는 민주당이 어려서 So now, what of us and our subject, that is, the stages on the path to enlightenment? The stages on the path to enlightenment is Mahayana Dharma. In the Sanskrit, Dharma, known by the term Dharma for the reason that this conveys to hold, to possess. The essence of Dharma is held, Dharma, and not lost, but guarded. Translated into Tibetan, Dharma is translated should, which conveys that the nature of phenomena, which conveys that which conveys the ability to transform circumstances. 어이 세상 다디도 나고 내 주지 교로 땅 거야다 내 주지 가서 상에 제 거야 내 주지 이도 딱 가리 제 버려서나 딱 교육이 롱아 예수 줘봐 원한도 여기 줘봐 마게 줘봐 이 줘봐 숨이요 제가 롱아 예수 줘봐 뒤 나마저 내당 당고면은 상고래 교토야 내가 약고면은 약고래 봐줘 교토야 제가 다 취했어 이제 지금 그래서 The change of circumstances, the transformation of circumstances is the transformation through body, speech, and mind. There are these that are physical, verbal, and mental. The circumstances which are physical, verbal, and mental may be transformed. This transformation is dharma. 다 근데 인도 딱 롱아 줘봐 교와 땅 셈이 다저 개치실천 성당이나 아니 삼중다 공중이 돈에 유튜브 지고 위어 삼중다 공중 돈 얼마도나 뭐가 줘봐 주게 유튜브야 가고 요바나 유튜브 매가 된데 내주세요 해서 Physical and verbal behaviors which may be changed are most importantly only changed through the power of contemplation and cultivation. Without any contemplations and cultivations, there is no transformation of physical and verbal behaviors. 근데 인도 다스 롱아 예수님 줘봐디 그게 내주 루투에 여봐디 삼중도 공중 지고 여르데 삼중도 공중 깨버 채발라 최중 매바 삼중도 위계 투고 여봐 세상 최중대 개청을 잡아야 해서 So then, when physical, verbal, and mental behaviors would be transformed and their circumstances are transformed through contemplation and through cultivations, yet contemplations and cultivations which would make the transformation will not arise without first study. 야, 최중 삼바디야. 뭐지 여봐이나? 아니 최중 삼바디 삼중 쟁배 다보자면 라마 주어지냐? 아니 네 공중이 너무 좋은 공중. 그런 게 공방원도 송 와라 때네 아니 맞아 미기 다 아무 미기 삼바 땅다 주어 땅고 미기 시가 주어 땅고 그거 미기 시가 야고요 미기 시가 두자요 미식 생각되다 그거 미식 주어 땅이지 다저 공중제 아니 공중을 더 우체도 삼중도 퇴중 어떻게 보고 열어서 오지 Understanding from study, intention informed through study is then recalled
so that it is consolidated, so that it is material for cultivation, for the full integration in one's mentality, such that when we refer to the character of a person, they are of such and such a character, mentality itself may be transformed for the transformation of character. And this is the force of cultivation assisted by contemplation and by study. 근데 이들이 다 맞아 상 비교만 안 속에 미세 미세스니까 가다 수도 만약에 나가 저 루마 줘봤디 상고된 거야지 개체 거기다 내도 저와 일단 루마 줘봤 하게 상고된 하던 년마다 상얘기 개발티 아니 간에 총알았어도 야이 상로 땅다 개발이 봐 이 상로 땅다게 간다 가져 상아 예배 제시기 루마 줘봐 상아 예배 이지 상로 땅다데 가져 말아봐 막 상고 매배建议 루마 줘봐 마상아 예배티 하고 대중 괜찮은 거요 그래서 Ordinarily during a life, during the practice of a life, physical and verbal behavior, insofar as they are positive, arise from an underlying mental behavior which is positive. However excellent a mentality is, it is reflected in physical and verbal expression. This is the arising of dependently originated expression. 뭐들 제가 인디좀마다 맞아 간다 이제 시도 치료하기 줘봤어 난셈이 줘봤어가 난셈이 줘봤어 상례 그래 유명하게 댄서 봐 미리 간다 미리 봐 땡고 요바이나 댄서들이 용하고 집에 치 집에 돈 받대요 치 줘봐 야고 요바 지식이 그 나기 아니 삼로 당다스 이 줘봐 야고 요바다 치 룽아지 줘봐 야고 매베 준대지 나기 그 셈기 줘봐도 야고 매봐 당아서 어디 치 줘봐라 되는 나도 저거 뽑고요 그래서 External expressions of behavior, which are physical and verbal, are expressions of the basis for those expressions, one's mentality. The basis is the mind given expression physically and mentally. One is able to infer the state of the internal mind from the expressions which are physical and verbal. 세상 근데 이들 치 용하게 줘봐 상보 용하나 난 셈비 줘봐 야고 보고 여봐 이 뭐는 또 도와서 세상 이들 난 셈비 줘봐 랍네 야고 랍투나 아니 치 용하게 줘봐 가 요와 땅 투고 여봐다 요 투고 여봐다 요 보고 여봐 되게 간가 나께 당고 난이 셈 상고 땅다들 장고 이들 나는 간다 치기 줘봐 줘봐 땅이나 나는 셈 줘봐 땅이나 거기 당고 랑이 줄라지 공부도 뭐도 마소나 아니 치기 줘봐 당고 돼야 되게 매바 차기인데 당고 셈 공부해야 제도라 나 공부해야 되는데 아주 개침 붙이기 어려서 For constructive physical and verbal expressions, isn't it necessarily so that there must be a constructive mentality underlying them, where
the internal mentality is constructive, then the physical and verbal expressions of that are constructive. Therefore, the first condition for positive physical and verbal expression is a positive inward mentality. But where there's no mental habit which is constructive, there can be no positive external expressions, and therefore the importance of cultivation, the meditations. 오야, 그래서 이도 처럼 고순기다 남지 좀 냠네. 바가다 냠냠 바도 랑이 줄라. 반 야호지 장화 쳐봐라. 따공 쭉 숨승이. 처럼 고순기 냠네디 수수부. 이만이마 인생은 또 기토야 제대로 따공 쭉 숨세게. 아니 좀 바됐다. 대신 문나나 송구 열에서 그러지. Thus, the stages of the path, which are the study, contemplation, and cultivations for the exercise of one's own continuum, their mind, through study, contemplation, and cultivation, which goes on daily, so that these are brought in and integrated daily in view and meditations and conduct. 뭐야, 제대로 인도 때마다 중나 가르쳐 오다 따공 쭉 숨스 따와 랑이 랑조 선로 땅땅 삼초 따 되게 따와 생겨라다 수수 배나만도 주다세야 따와세야 대신 뭐 멋있게고요. 일단 따와 랑조디다 당고랑 당분에 고 따와 견제 많이 봐. 이제 용하고로 당고만도 따와 견제지 요거 따와 견제지 아니 콜라 제바체 공제제 가다 따와 견제지 봐 세네. 아니 따와 양가 초라 루트에 요아지 그러거든 딱 간다 따라만 채우 나도 지금 당세하기 때문에 자기 어려서 마시 Scriptures characterize view, which is philosophical view, position, so that one may adopt a correct philosophical view. But to do so, one must first examine errors in their view in order to correct their view so that the cause of dharma is understood. 어이 저는 집에 이들을 닦고 따와 양타버를 죽세야지 닦고 당고 고 따와 양타버지 딱 고용해야 치도라다 맞고 당기로 콤벨로 깨버려 콤벨로 깨야라 딱 콤벨로 재당되라 그냥 맞다 제공다 조금 쓰고 공그리 뭐 용단되다 제바치는 공고야지 공리 깨야지나 아니 그거 제바 맞춰버지는 로파 나 흘르진 로파 땜보지는 요아메바진 네 두바진 조금 쓰고 그러니 연구요래서 For correct view, a cultivated mind which would examine view is developed through two principal forms of meditation, which are analytic meditation, involving examination, and placement, stabilization meditation. Without any examination, a relaxed state, which is stable and still, these two. 이 칸하고 동시에다 최종기 회배 되면서 회배 되는데 아니 삼배 숭 삼중기다 관대 삼중 두줄라 로 마요 이야마데네 삼중되게 양도 쳔바체 다디네 랑이 줄라 공발레 범사주상바 아니 다 범주상바다 또 이거가 근데 교환해 봤을 때 네, 두바 근데
제바 매베 토는 것은 제지도 내 투바 조인들은 조금 슬랍사를 아? 대 많이 받잖아. 미국 그 지금 제대로 만나나요? 아니 지금 랑이 그 롱다 리바다 아니 지금 규제망고 삼로 땅네 아니 그 랑이 되는데 이해가 채와 인자 그 제공스 간제 제공도 조금 더 해볼 때 되지 가는 시작이 요래서 That which is understood through study is recalled in contemplation. During contemplation, the mind isn't yet still, though it is reviewing what is understood, developing familiarity with it. When the mind achieves an unwavering ability to fix itself upon an object, then this is placement meditation, stabilization meditation. When the mind does not fix upon one object only, but reviews objects such as scripture, demonstration, and reason, reviewing these, cycling, this is analytic meditation. 뭐야? 이제도 딱 범들이서 막 이게 너무 퇴바 삼바 범바가 범생이 다 하다 수주 검제기 되는데라 아니 그 직찰 직이 많이 받다 양도 쓰면 집을 제가 그 쓰기 배 용하게 탈침을 제가 되는데 간다라 아니 검시는 민지 나게 배제단 게 어려서 나 Conveyed by the expression meditation, cultivation is that integration through repeated review of the meaning and understanding arisen through the process of study and contemplation, not once or twice, but repeatedly integrated so that the understanding becomes experiential, thus cultivation, meditation as the expression. 딱 숨이 쉐바잖아. 당 어디도 이제 쉐자단진데 미과 라 제바 그 미과 이 이제 템포지 쇼투가 되나 만약 어떤 조금씩 그래 시네스 민다그다 시네스 아디네 미과 지금 하나 만나면 제 미과 그 지금 저기 미과 간다 가서 미 두고 이유가 가리 시 두고 이유가 있나 그 미과 지 봐도 미된 그와 단계 시 아니 콜레 지두 셈그 간다 롱다 리파 아니 지 균세 망보고 토는 삼로 땅에 그 셈들 네버 체 되게 제바체는 셈 촌박에 되는데 랑이 귤라 고버 치투고 이바들라 아니 하동세를 제공스 된지 민기 표시 단다 개발된 데가 돼서 Scriptures characterize the meditation which has for its object an object that isn't examined, but is the base for establishing the base for fixing the mind placed, then there is engaged in placement meditation and shamatha, so it is known. Differently, when the object of meditation is changed in the course of the meditation repeatedly
the mind reviews scripture, demonstration, reason in a process which develops special insight. This is known as special insight or analytic meditation. Here then, the difference between these. 근데 이제 제공도 조금 생기는데 백지가 표준 재원 매바 카가는데 근데 제가 말했어. 제공도 조금 하고 수수기 만드냐면 진행이 수수기 용어 체력을 자네 그냥 제공 냠도 치투게 요래 그냥 제공을 조금 나신체는 건다 쌤 마요 가지고 때문에 샤투야 근데 미국 제고 제기할 때 건다 쌤 미국을 때도 조금 체를 근데 전에 본이 배 수수지 처음에 개와도 근데 말해 그냥 조금 가가 파이에 체에 매바 된대 말해 어디데 내가 지어래서 Placement meditation and analytic meditations are not unrelated. They are, depending upon an individual's ability, meditations that may be performed simultaneously. In an analytic meditation in which the object of the meditation is changed during meditation, each object may be the basis for a placement meditation within the analytic meditation. It isn't that placement meditation and analytic meditation are incompatible, nor is it that they are indistinguishable from one another. 뭐였다? 이네 곰들었다. 한다는 곰 진짜 쉐버는 뭐 시험도 아니 그냥 가서 다 신이 shum은지나 쉐도 아니 다든지요. 대남 검제나 시남 검제. 대남 검제다 시남 검제스페 추유 추유 검단체다 나기 배나 쉐버 검에 그것도 되게 간이 있어요. 그래서 Ale, deni kar. 대남 시남 Sinam. Ale, dön. 남스비서만 시기 동반이 담에 다발 수고 거기에서 전남 거봐. Dön. Rana da namana. 남뭐 전남 거 봐서. 다 시남 거 봐서도 인지다 잡아나. 아니 또이도 시람 거 봐서 여러 어디도 시남 거 봤어. 전남 시남 쓰는 거 얘기 유sen들이 줘봐요. 그래서 In texts of philosophy regarding the stages in meditations, the meditations are characterized by, described by meditations on the aspect of meaning, the external object, which would be shunyata and impermanence and the like. And of the aspect of consciousness, the states of conscious awareness which are compassion, bodhicitta, and the like. There are then the meditations whose object are the external object and whose objects are the internal state of consciousness. 얘네들 그놈 스리다 봤다. 아주 그냥 아주 믿어보고 봐. 동해 믿어보고 봐서로다. 아니 아주 지금 그래요. 믿어보고 보면 뭐 먹고 저러 치워 믿어보고 공세야 다 먹고 공세 뭐 식도와 어디도 가야 전남 거 말이야. 아 다음에 공부하다 또 얘기 그냥 공부 쭉 간가? 전남 공인 전남 생다. 그 유진나 진단의 유도신의 공해야 되라. 전남 공부세 어디나로 열어서 맞아.
the meditations upon external objects, which are the aspect of the meaning of, for instance, impermanence, which is of several sorts, such as the impermanence of imminent death. Meditations upon these objects are meditations upon the aspect of the meaning. They include as well meditations upon the absence of a personal self and upon shunyata. They are the meditations on aspect, the meaning, meditations on the aspect of the meaning of percept. 다양한 인지 고바 인지 신부 고메야다 참바 고메야다 아니 창조그 셈 곰세 누가가 시에남 고바 얘는 그 셰베 넘버스 고메 랑기 뭐 랑기 셈디 그게 인지도 뭐 이름이지 인지도 소랑 섬도 잘네 또 고메 유 랑기 깨비 그게 유 셰바디 랑기 셰바다 뭐 찍도 소 잘네 랑기 줄에 깨베 쟤는 고바인데 일라야 시에남스가 돼서 Meditations in compassion, in love, in bodhicitta, the awakening mind, are meditations in the aspect of consciousness itself, one's own mind, which is meditated upon to make identical with the state of consciousness of love, of compassion, of the awakening mind, of bodhicitta, the object, the mind itself, to transform the mind itself to these states. 나도 거기 남생이 유 이때니까 거기다 공개하기 나 유지 당이 유도 chen 아니 그 방자 방야다 아니 이분 원래 계약을 박신은 전남세 나 탑이 찾아서 간거 랑이 줄라 계약 지도 또 공부이와 인도시들 시험도 와서 온라인이 또 진짜게 해서 Meditations on the aspect of the meaning are externally object-based and concern the mode of perception of the object and involve recognition of objects which would be abandoned, objects to which antidotes would be applied, and different from the meditations on the aspect of the consciousness, which are meditations to produce in the mind itself a given state. 이나는 남루나는 시험도 시작ом చేసి 아직 공단지를 뭐지 시작ом చేసి도 맨날 산재기 윤대도 장가지 안에 남이 시험을 쳤고 그 산재기 된데 이제 유에서 맞죠 아니 남지를 남 고마요라 안다 수주기를 남다 거기 천원마다 깨면이나 진짜 저람도 고람도 토남도 누가들이 삼았다 아니 남이 거기 쌤마 시야를 쳤 내가 좀 보는 게 아니라 진짜 남이나 시작ом చేసి야 검자다 뭐 찍들 순간 요래서 In the great treatise on the stages of the path to enlightenment, there is as well the review meditations, which are of the kind, for instance, recalling the qualities of the Buddha, remembering the qualities and reviewing them. There is such and such a quality to the Buddha, and such a quality, another to the Buddha, reviewing these qualities. And two, in the process of the path, involving the path of accumulation, seeing, meditation, and so on,
if these are yet higher paths that one has yet to achieve, then one anticipates them in a review meditation. There is such a meditation as this as well. 근데 이들은 다 단단바도 맞아 다 세대 가스나 답변은 그게 정화는 잘라야거나 잘라 정화는 정화 친구주의는 잘라만 보려면 저기 잘라 zonye ki tishe jegirwa te 잘라 te ti chupche te tine leba tishe jegirwa tina shin nganzo tanda sheba jaya degi 아니 bagay ta 근데 지용 남rin나 고 남지 들바 shede야게 다 남지 장가 jaya bagay 잘라도 무슨 모두 쳐도 차비요 그래서 So we, up to this point, not very different from the way in which a store, all sorts of items on sale, will have a shopkeeper who tells you, we have this and that, and this and that, all of these sorts of things. In a similar way, now these stages on the path to enlightenment have now been advertised in such a way. 예, 나 진짜 잘라지기도 상 톱보고요. 톱보고 유지자마다 간데스 톱거래. 이 톱에라 차진 가리 거래서 저어들리기로 와. 저어들리도마다 먼저 단달래 당고 있는 딱 잘라도 지금이 숨지는 수술을 톱으로 와. 이제 톱에 치도록 딱 먼저 계산. 아니 가리시기 요래서는 딱 이니 뭐 톱에 땡이지 줄에 깨야 주 가리 거래. 땡이지 간데스 깨기래. 땡이지 깨는 거기 저 간데스 두 그랬어요. 다 먼저 드시 디니야 거수고 요래서. And we would acquire some of those items, but then the question follows, how would we do so? What is required for their acquisition? And since we are but beginners now, and we would have one or two or three of those items for sale, what is required in order to do so? One must develop a samadhi. Then what is required for the development of samadhi? This now is our concern. 야, 나 이거 가진 것도 다 맞아 신내기. 나 이게 신내기. 나 신내 국적이다. 홀라 먼저 가진 게 시작 되어와. 아니 신내 두배 지도를 당고 셈내다. 당고 신내기 초 죽세. 아니 신내기 미과시. 아니 신내 미과시잖아. 신내 고매기 셈내다. 말하는 셈. 다다 봐도 공자다. 고도도 당고 셈내다. 구. 아니 셈내다 굿디 구버 제발라야 아니 게 이거와 예방아데 바세야 님부 뒤지게 어디 님부 뒤지게디가 아니 간데스 두고 예매가 똑툭디 아니 거의 거기 남내가 날 봤다가 잘 투야라 이제 시스 가진 것도 잠깐만 오지야 되고 되게 됐습니다 다 간다 신의 두야 자기 상고를 해서 Then how to achieve shamatha? Serenity in meditation. Shamatha is achieved through 6 causes. Through 4 confidences in shamatha. For a meditator exercising their coarse states of conscious awareness, these will involve 9 placements of the mind. In order to successfully exercise these 9 placements of the mind,
one must identify 5 faults which would interfere. And to address those faults, know 8 antidotes that may be applied to them. One may succeed in these through the force of the 6 powers. If these are properly employed and one employs them for the reason that they have the 4 confidences, one may succeed in achieving shamatha. 진짜 제가 이거 맞다면서 다 신이 간다 셈 마시워디 셈 강에 셈이 나다 지고 가리시 받기 셈 마루마 되게 쉬워 제발라 아니 신이 셈도 마고마 신이 셈 톱선 안 셈 쉬워 토바라 이 말이 것도 셈 쉬워 차기 얼마잖아 한국 신의 공부에 이제 개침부 차사래서 So shamatha, then shamatha is serenity. That is the pacification of the mind, relevant when the mind is otherwise disquieted, anxious. To pacify the mind, when one has achieved shamatha, the achievement of shamatha, serenity, is the pacification of the mind. 신의 그냥 신의 딱 말한조이나 신의디 딱 갈선 탄다간도 쇼네 지시 자다나 신체 아니 거기 신의 계약이 개개인에서 파세 투인에서 두 아니 신의 줄을 계는 아니 냠내 치투가 있나 앞에 약쇼디 개치쇼디 자기 어려서 Following the texts as they indicate shamatha, shamatha is successfully achieved through addressing obstacles to the achievement of shamatha, bringing together the supportive conditions to it, and then producing shamatha. 이 많이 버티는 주의 또 신의 토배야 아니 랑이 깨와 삼대나 소매를 깨서나 신의 토부여 그래서 신의 셈 다들 셈 제치보게 신의 세디 토부여 먼저로 토배야 랑이 직하게 레기 또 토바여 주의 또 토바여 어디서 보관다 직하게 코하게 군에 세야 아니 거기 대화 두배기 신의 디가 루트가 가고요 그래서 하지만 정말 시스템 잘하시고 되시게 살아요. And 2, shamatha may be achieved through the force of nature, as it is for heavenly beings who are born into states of mental concentration in which they are absorbed single-pointedly, and therefore there are, to the achievement of shamatha, karmic forces that lead to its achievement, and the achievement of shamatha by the force of nature. In any case, for the dispelling of pain and sorrow of samsara, for the achievement of well-being, which isn't at all easy, we describe the states of conscious awareness coarse to subtle. 말하는 단다 신의 곰 슝네 셰바나 시게 제게 신의 곰바이나 아때 코하게 뭐 방에 줄래 거두고요. 창주심 줄래 계획 창주심 줄래 계획 줄래 거두야 돼. 말하는 루덴디 예배기 다 기부 되기 아니 다 신의 존에 다 남녀의 지기나 아니 다 자산 지투야 이거가 자기 어려서 As scriptures characterize shamatha, that is cause for the abandonment of all that is to be abandoned in samsara, and as that which becomes cause for the development of the awakening mind of bodhicitta, it is through this very body that shamatha, serenity, is achieved. Then the practice which ensues becomes just these, the causes
as I've described. 담보 가정한다 대신에 저도 렌즈 거는 맞지 되게 있다는데 신이 두야라다 신이 초때 마서 신이 초다 신이 두야라다 차진 가리가리 거래스 그래서 뭐 신이 초축 장걸 투기하기 위해서 Though I have though I have explained these already, there are, for the achievement of shamatha, 6 accumulations which provide the support for success in shamatha. 뭐이다 신이 두야라서 담보 사상을 더 내줘 되게 유지세가 담보 튜브 유는 내봐스 안다 수수기 신의 두야가 제대로 발제면 유 시장 모지를 내봐스 튜브 유는 내봐스 직세 세고 년 나왔어 세고 년 나왔어 내 상황제 아니 거기 다 강사 진생의 자다 직받은 적이 년감에 봐 기후 신기 아니 처음에 봐 사상와서 숨차서 C'est un que 년나 Nilo, 아니 기후 신기 처음에 봐 huh? 아니 사다 추트가 내 미게 봐 사상와 내 상와 사상와서 아니 계획초라 계획초라 따오던 저버 틈버서 저다 틈바 조사 C'est dans votre destination, pas de meba. 담보디 틈베이나 내봐 이번 거기다 쓰고 니 나와서 Je- 기후 신이 처음에 봐지 아네 상황들 그런 뜻이도 봐 아니 진 사주 추어봤다 내면 미개와 제와 사상하세 아니 계획초 따와 저버 틈베 조사하세 아니 아니 뭐 아니 기후만 보고 뒤서 남이 많이 기후만 보고 뒤서 매봐 참모 아니 거기 집보다 자수 자 친구 매봐 춘주요 되게 단내죠 대고 이야기 사차진 상황들 지고 그래서 C'est un Drupadi? Drupadi? 세모나 나 거기 남도기 Ah, 세와 매지 와 ah, 뒤진소라 매냐 ah, 세모 ah, 아니 지금 나가다 ah. 지금 거기 세모는 내가 먼저 자기 너가 요구로 게 친구다 어디도 많이야 이제 딱 고유 상부 어디는 초축식을 해서 The 6 supportive conditions are first, a suitable environment free from interference that is peaceful. Second, a place where food and clothing are easily procured. Third, a place free of danger, of violence from others, from wild animals and other individuals. Fourth, a place free from natural disaster and illness. And fifth, a place where support in virtuous view and conduct is available. And sixth, a place that during the night is quiet and peaceful, that is suitable for the meditator. Usually that which interferes during the night are loud sounds, so a place free of those. 아니 예제 두르지 다 당고 말한 또 당고 정도 다셈 하게 때뭐 맞춰 봐도는 그래서 개치 보여야 야 제가 수수 셈바 교험해 봤음 때문에 사는 인지미지 소프트 된 거야 되고요 말해서 In the beginning, before the mind has yet become trained, these are important because the mind is easily disturbed. 제 거기 제가 수수 셈 추구하면 봤을 때뭐 차잖아 아니 나한테 사상도 더 상황도 좀 시가 된 거야 거요 수술해서 라완도 가로 톱사로 와 세상 인들이 계속 거야 당부 수술 거기 셈 때뭐 내야 한다는 그냥 마상은 말지가 이제 차이가 돼서 Later on, when one is less easily disturbed mentally, then this suitable environment is no longer necessarily required,
as one has gained an independence. But in the beginning, if these aren't in place, then the place isn't suitable for the beginning person. 뭐야, 근데 딱 예방하다 같은 것도 예방하다 야보지 뭐지? 아니 예방하다 딱 개용도 아니 그 예방하다 가도야 잡은 이모 되지 개 어디다 가지고 방치할지 쉬차면 그런 것도 되도 그런 시작이에요. This would be followed by an indication of which are the 5 faults. We would identify them and understand them clearly, and they have been described, so that when they arise, one knows to control them through the application of antidotes. But now we must conclude. 뭐야, 간다 신의 예방하다 님부 제세야 된도 장가도 제도 망고도 와 수수고 이만이만 저 나래도 따르이나 고강감 장가만 오면 내가 보래 차대요. 그래서 When we speak of 5 faults and 8 antidotes, it seems to be very many things to recall, but then applying them daily, they become easily understood. And now, if there are any doubts, if you have a question you would like to raise, then please do ask me any question you may have, and I will respond to the best of my ability. You got one? No question? If then there are no questions, then we will relax. Rather than allow any time to go to waste, then we will review these 5 faults. 땡인진라 토마를 저외 뒤수 땡인진 공부하는 죽미드바 당사 죽견 윤투 미투바디 내가 수치해봤던 레로스 내가 당고들의 손치. The 8 antidotes and the 5 faults. Here are the 5 faults. At the time of first applying oneself to samadhi, when one hasn't even the desire to do so, or having entered into samadhi, one does not sustain the samadhi due to laziness. Laziness then is the first fault. The second fault is the fault of forgetting the oral instructions that are the basis for the stabilization of the mind. That basis is lost, and this is described as forgetting the oral instructions.
The third fault is that though one recalls their object of meditation, excitement and torpor interfere. The fault then is of excitement and torpor. 친구 있어. 레로 당하제고 친구 숨도 자서. 다 디제는 친구 정원도 고바스니와 정원세 고바니 이니 강원지 내 배치도 이니 강원지 중앙이나 아니 가르쳐서나 다 대중에서 아니 다 거기 님보다 갈 때면서나 예벌 뒤 미쳐 봤어. 예벌 뒤 미쳐 봐디 친구 가론 중에서 아니 뭐 뒤 미쳐 봐디 아니 예벌 시바 잡아. The first three faults, then, of laziness, forgetting the oral instructions, and of the onset of excitement and torpor, are just those, followed by the fourth, which is, at the moment when either excitement or torpor sets in, interfering with the stable placement of the mind, at which time the antidote must be applied. To neglect to apply the antidote is the fourth fault. 친구 맞으나 정원도 고박 내가 매나 아니야 내가 매베세 뭐 뒤쳐봐 있나 예바 차기 그래서 The fifth fault, when neither excitement nor torpor sets in, yet one applies the antidotes to either excitement or torpor, this is the fifth fault. 뭐야 다 링도 다 되어질라나 방법들라 레로스 이바들라 당한 제바지 숨바들라 지원도 고바세 아바들라 지원도 고바 용구도나 뭐 미치버지 샤바들로 뒤시버지 친구 맞으느냐 뭐 미치 친구 맞으나 뭐 뒤쳐나 야바 차기로 뒤 예방가 돼서 To put these five in a way which is easy to remember, the first fault is laziness. The second, forgetting the oral instructions. The third, the arising of excitement or torpor. The fourth, failure to apply antidotes when excitement or torpor arise. And fifth, when neither excitement nor torpor arise, to apply antidotes. These are the five faults. 뭐이다 뒤리 예방가 뒤한 도배 된다나 도배 탑되나 님부 뒤지 게스 나 뒤지 게 나네 당보다 당볼 레르 이게 뒤게 와라 게 치슈 레르 님부 내가 준주시 아니 dum바체 대바체 아니 신장 이 시디 당보 예바 뒤지 게 유변하는 당보 시디 레르 님보는 저거 해서 The five faults are controlled by application of the 8 antidotes. The first antidote, the first through the fourth antidotes are all applied to the fault of laziness, which is the principal interference to successful samadhi. And these first 4 of the 8 antidotes are: first, energetic discipline; second, aspiration; third, confidence or faith; and fourth, suppleness or pliability. 레르니 뭐데 준주시 뭐데 준주시 준주 되게 뒤에서 뒤 땡에 좀 예배 두바 땡에들라 연대 통해 두바시 야 땡에지 되게 아마도 땡에지 전도 예배 두바시 땡에지들 연대 통해 대바시 아니 대백이 되고 아니 신장 시장하게 되게 그래서 The direct antidote to laziness is energetic discipline, which has for its own cause the aspiration to the achievement of samadhi. That aspiration to achieve samadhi is informed by a faith and confidence
in the good qualities of samadhi, and that confidence and faith is based upon the result of samadhi, which is pliability and suppleness. 당한 제바세로 당한 제베 님보다는 당한 매제바 쳔바데레소. The antidote to the fault of forgetting the oral instructions is recollection of oral instructions. 오야, 다인데 숨바데 정화다 고바 친구기 예바들와 친구기 예바데 친구니 님보 친구 중화가 친구 중화 셰베 시신들 아니 데레다 친구기 님보 차려서. The third fault is excitement or torpor. When excitement and torpor set in, their antidote is the vigilant introspection which identifies them. 나한테 친구 님보 시신세. 나한테 친구 중화다 고바 가능지 중화이나 아니 되게 님보 들어왔다. 친구 가능 중에 님보 중에제 예바 뒤미체바디 예바와. 단 예바 뒤미체바디 예바 인도 님보 친구 뽕에 삼바디 아니 드레스 신부 삼바디 아니 예바 아버지가 방문이바 숨바시 부바데가 두바 뭔가 뒤미체베 님보 신부 삼바데 정원 뽕도 삼바 좀 사고 The fourth fault 친구 님보 다들 뭐들었다. 뭐는 친구 들어와. 예바 시바체 님보 dum바데다. 예바 시바 뭔가 뒤미체바 들어와. 자기 님보디 거기 얘기는 dum바데. 뭔가 뒤미체베 님보 친구 뽕에 신중 친구 뽕에 삼바. The fourth fault, that is excitement or torpor, is addressed through the application of its antidote, which is the seventh of the 8 antidotes. The fault is to not apply the antidote to excitement and torpor. This fault is addressed through the intention, developing the intention to properly apply the antidote. 예방나바디 친구 마중나 친구도 고바 가능지 마중원이나 님보 뭔가 뒤치기요 말로 뒤체바 예바와 예바 이비 님보 되나 아니 예바 되나 님보 배매 눈도 줘배 따뉴 그 뭔가 뒤 메체바 챘니 봤음 따뉴 내가 저러 어디가 따뉴 되래서. When the fifth fault is the excessive application of an antidote to excitement or torpor, when neither of the two has arisen, when one shouldn't in fact apply any antidote at all, the antidote to this, the fifth fault of applying excessive antidotes, is to be in a neutral state. 민가 저도 민 인부제대 민등되어질라나 두두세 아니 dum바체 신동 dum바체 아니 대바체 아니 신장 시제 아니 당아 쳔바스 시제
아니 나버들 시신지 뭐들 시신인가 요버들 뭐뭐 뒤집에 심중 sem바체 얘는 뭐뭐 뒤미집에 단용 어디게 니부게 민 정도는 어떻게 And to put these 8 faults in a way which is easy to recall, the first is zeal, energetic discipline. The second, aspiration. The third, faith. The fourth, suppleness or pliability. The fifth, recalling the oral instructions. The sixth, vigilant introspection. The seventh, applying, the intention to apply the antidotes. And the eighth, the neutral state. 뭐였다? 아까 되게 지금 게임이 게임아 어디 상가더니 아니 게임아 되가 세야다 니부 게 딱히 다보다다 예가 들어와 아니 신의 검점에다 검점에서 말이다 세마 그게 만내를 게임들을 쌈수수 모셔봐 줘야 돼 아니 다 높은 제가 좀 맞춰야 돼요 그래서 Here then are the 5 faults, which are the principal interference to samadhi, along with their 8 remedies, so that during meditation, whatever interferes with the meditation may be identified. And allow us to conclude here and close with our closing prayers. Page 12. Rangi jishin tope langi ne Sutra sewe jambe taki shiki Rowe yike mungbo seje ne Gyawe tenpa yurin zingiru jik Tenpa rinjin choke makyaba Kyabyan nyambar gyurwe chode ne Niji chenpe yirab kyoba yi Pende teje sawara jebara shok 세제 겨웨 메중 칠레 레로 장조 랑게 렘레경 다드 남게 일라 페데신 겨웨 제보 린두 용기르지 랑산 드베 드겐 드브제진 예게 세제 메담메 제라 군드 겨웨 마바이 남다 람다 제와 만기르지 강제 대보 쇼가 주주제 수신 그라 숨바데이세 도대 남게 다도 저제지 자지 자소 주구 야주르제 From my collection, vast in space that I have amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief sleeping Buddha for all those whose minds, wisdom, eyes blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, Manjushri. May I find the best of the path of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent paths never be parted in any of their lives from the purest path raised by the Buddha. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices,
May he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Jinye sabe gewa di tendang zhawa kuna gampenda. Jebari jitzin lozang zhaba yi tenpe nipo rindu seje shu. Kari rawe korwe shingang dire pendang dewa malu jungwe ne. Jere ziwan tenzin gyatso yi. Shabe si ten pardu tengyur jik. Jambel bawo jidar kempa dang kundu zambo de yang de shinde. Deda pungi jetsu dalu jir gewa dida tamji radu mo. Duzun shebe gewa tamji ge mowa gangla chotu ngapa de. Dagi gewe zawan digun gyang zambo chuchi radu mo rege. Janjo semjo rinpoche, mage banange girejik, gewa nyamba mewa yang, kone gondu pe I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Drakpa to shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good, all powerful Shinras within the council. Please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra do, realize things as they are. Also, I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue, with the dedication praised as the best, by the victorious less gone ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel, Bodhicitta, that has not arisen, arise and grow, and may that which has arisen not diminish, but increase more and more. Thank you all. Right.